read from Sri Chaitanya-charitamrita Madhya-lila, chapter 5, entitled The Activities of Shakshi Gopal. Text number 39. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Shri Chaitanya-charitamrita. Jai Shri Chaitanya-charitamrita. Jai Advaita Chandra Jai Bhaktivinoda. Jai Shri Chaitanya-charitamrita. Jai Shri Chaitanya-charitamrita. Jai Advaita Chandra Jai Bhaktivinoda. Jai Advaita Chandra Jai Bhaktivinoda. Jai Shri Chaitanya-charitamrita. Jai Shri Chaitanya-charitamrita. Jai Advaita Chandra Jai Bhaktivinoda. Jai Advaita Chandra Jai Bhaktivinoda. Hare Krishna, продолжаем читать Читаем-чаритамриту. Мы читаем Мадхья-лила, глава 5, которая называется «Деяния старшего прабху». We're reading the activities of Shakshi Gopal. Lord Nityananda is reciting the story of Shakshi Gopal to Lord Chaitanya and his associates when they arrived there at Ramuna. Господь Нитянанда рассказал историю Шакши Гопала, тем преданным, которые пришли в Римон. And the story is the young Brahmana was assisting the elder Brahmana from his village in South India on pilgrimage. And while in Vrindavan, История такова, когда старый Брахман вместе с молодым Брахманом путешествовали, совершали. The elderly Brahman was so satisfied with the service that he offered his daughter in marriage. Когда они совершали парикраму, молодой Брахман очень хорошо служил старому Брахману. И когда они достигли Вриндавана, старый Брахман, будучи удовлетворен служением молодого Брахмана, предложил ему свою дочь в жену. So the young Brahman said, "You don't say such a thing." He said, in front of the deity, it's a promise you can't fulfill. Молодой Брахман сказал: пожалуйста, не обещай таких вещей, поскольку ты говоришь это перед божествами. И ты не можешь обещать перед божествами те вещи, которые ты не можешь выполнить. You are a rich, aristocratic Brahmana, and very rich, poor Brahmana, that even if you agree, your family members won't agree. Вы аристократичный ученый Брахман, а я молодой и даже безграмотный. Даже если вы согласитесь на это, то ваша семья не будет согласна. No, my daughter, I agree. Я сказал: нет, эта дочь принадлежит мне, поэтому я отдам ее тебе. So then he said, well, you should tell the deity, he'll be our witness, Gopal will be our witness. И тогда молодой Брахман сказал: хорошо, скажите это перед божеством, Гопал, он будет нашим свидетелем. So he took a vow in front of the beautiful Shakshi Gopal deity. И вот Брахман принял обет перед прекрасным божеством Шакши Гопала. And the young Brahmana told him that Gopal, I may call on you as a witness, because I think it's not going to work out very well. И молодой Брахман сказал: Гопал, будь готов к тому, что я позову тебя быть свидетелем, поскольку мне кажется, что это не получится. And sure enough, exactly that, they all threatened to take place and kill themselves and to kill his daughter to this poor Brahman. И как раз вот это и произошло. Все члены семьи были не согласны, они стали говорить, что если это случится, мы убьем себя. Жена сказала, что я приму яд, если ты отдашь свою дочь замуж этому Брахману. What can I do? I've already made a promise in front of the deity. Но Брахман сказал, что я могу поделать, я дала обещание перед божеством. So his son told him, don't,
You just say, I can't remember making such a promise, and I will handle everything. И сын сказал ему: хорошо, ты можешь просто ответить, что ты забыл о том, что ты дал такое обещание. If you simply say, I do not remember, I shall take care of the rest by argument. I shall defeat the young Brahmana. Текст 45. Тебе достаточно сказать: я ничего не помню, а остальное не возьми на себя. Вступив в спор с юным браманом, я держу над ним верх. The prabhu, Shri Prabhupada, said the son was an atheist, he thinking the deity is an idol made of stone or wood. И в комментарии Шри Прабхупада говорит, что сын этого брамана, он был атеистом, и он думал, что божество, оно сделано из дерева. So he says you don't have to tell a lie. He told his father, you don't have to tell a lie. You can just not directly, but you can tell like Yudhisthira. He told indirectly. He told a lie by saying. Его сын посоветовал, что ты не должен прямо соврать. Ты можешь сделать это косвенно, так же, как и Юдхиштхира не сказал прямо ложь в тот момент, когда Ашватthама был убит. And Yudhisthira refused to tell a lie to Krishna, told him to announce that Ashwatthama, Drona's son, Ashwatthama, his name was Ashwatthama, he said, you announce that Ashwatthama is dead, and Drona won't fight, and you can, otherwise he'll beat us. Юдхиштхира, он отказался солгать, когда Кришна посоветовал ему сказать, что сын Дроначари Ашватthама убит. В противном случае Дроначарья никогда бы не остановил сражение. But Yudhisthira, known as Dharmaraj, he never told a lie in his life, he hesitated. Но Юдхиштхира, известный как Дхармарадж, он никогда в своей жизни не солгал, поэтому он засомневался. And it is said at that time his Yudhisthira was so pure that his chariot used to ride above the ground, didn't actually touch the ground. Говорилось, что Юдхиштхира, он был настолько чист, что его колесница, она парила над землей, не касаясь земли. So when he refused to follow Krishna's instructions and tell a lie, his chariot came on the ground. Но когда он отказался следовать наставлениям Кришны и сказать ложь, его колесница опустилась на землю. So the smarters say because he told a lie, because he did say afterwards, therefore his chariot touched the ground. Смарты говорят, что его колесница коснулась земли, поскольку он все-таки сказал эту ложь. But the Vaishnavas say that because he didn't immediately follow Krishna's instructions, he had some doubts. Но вайшнавы говорят другое, поскольку у Юдхиштхиры возникли сомнения, и он сразу же не сказал того, что сказал ему Кришна. Именно поэтому его колесница коснулась земли. So he's saying, this example, Yudhisthira did this, so you follow this principle, tell him you just can't remember anything. И поэтому сын посоветовал, ты можешь последовать тому же принципу, скажи, что ты просто не помнишь. So then he said, I will save you from this predicament, then our aristocratic family line will be kept intact. И он сказал, что я смогу выдержать этот спор, и семья аристократов будет неприкосновенной. Text 46. Etashuni vipra chintita hailemana ekanta bhavi chinti vipra gopala charana. When the elderly Brahmana heard this, his mind became very much agitated. Feeling helpless, he simply turned his attention to the lotus feet of Gopal. Текст 46. Эти слова очень раздосадовали старого брамана. Чувствуя себя беспомощным, он полностью сосредоточился на лотосных стопах Господа, Гопалы. Text 47. Marad harma rakshapaya nam marad nijajanam dui rakshakara Gopala lainu sharana. The elderly
Brahmana prayed, "My dear Lord Gopal, I have taken shelter of your lotus feet, and therefore I request you to please protect my religious principle from disturbance, and at the same time save my kinsman from dying." Текст 47. Старый Браман молился: «Дорогой Господь Гопала, я принял прибежище у Твоих лотосных стоп. Поэтому, пожалуйста, не позволь мне приступить религиозные заповеди и вместе с тем спасти от смерти моих родственников». Text 48. E mata vipachiti chintiti lagila aradina lagu vipra tanragara aila. The next day, the elderly Brahmana was thinking deeply about this matter when the young Brahmana came to his house. Текст 48. На следующий день домой к старику, погруженному в тягостные размышления, пришел юный Браман. Text 49. Ashina parama bhaktye namaskara kari vinaya karina kahi karadui yodi. The young Brahmana came to him and offered respectful obeisances. Then, very humbly folding his hands, he spoke as follows. Текст 49. Юноша почтительно поклонился старому Браману и, сложив ладони, очень смиренно сказал следующее. Text 50. Tumi mori kanyaditi kuryachi angikara ebi kishu nahika kitumara vichara. You have promised to give your daughter in charity to me. Now you do not say anything. What is your conclusion? Текст 50. Раньше вы обещали выдать за меня свою дочь, а теперь молчите. Что вы решили? Text 51. Etu shuni seve prarahi mauna dhari tanrapuchara mariti aile heti tengakari. After the young Brahmana submitted this statement, the elderly Brahmana remained silent. Taking this opportunity, his son immediately came out with a stick to strike the younger man. Текст 51. Когда юный Браман обратился так к старику, тот не проронил ни слова. Тогда его сын, воспользовавшись ситуацией, выскочил и замахнулся на юношу палкой. Text 52. Arihad Dham Mori Bhagni Katsha Vivahite Vamnahana Chanda Yena Chaha Tatarite. The son said, "Oh, you are most degraded. You want to marry my sister just like a dwarf who wants to catch the moon." Текст 52. Сын сказал: «Эй, падший нечестивец, ты хочешь жениться на моей сестре? Но это все равно, что карлику пытаться достать с неба луну». 53. Tenadeki sevipra palana gela aradina gramaya loka ekatra karila. Seeing a stick in the hand of the son, the younger Brahmana fled. The next day, however, he gathered all the people of the village. Текст 53. Увидев палку в руках сына старого Брамана, юноша убежал, но на следующий день он собрал всю деревню. Text 64. Savaloka bada vipre takiya anila tabise lagu vipra kahiti lagila. All the people of the village then called for the elderly Brahmana and brought him to their meeting place. The young Brahmana then began to speak before them as follows. Текст 54. Жители деревни послали за старым Браманом. Когда он пришел, юноша обратился к собравшимся со следующими словами. Text 65. Inham mure kanyaditi karyachi angikara ebi no dena pucho inhara vyabhara. This gentleman has promised to hand over his daughter to me, yet now he does not follow his promise. Please ask him about his behavior. Текст 55. Этот господин дал слово отдать мне в жены свою дочь, однако теперь он не хочет выполнять обещание. Пожалуйста, попросите его объяснить свое поведение. Text 56. Tabi se vipere puchila shavagyanam kanya keni nadeha yadi diyachavachan. All the people gathered there then asked the elderly Brahman, "If you have already promised to give him your daughter in charity, why are you not fulfilling your promise? You have given your word of honor." Текст 56. Все собравшиеся тогда спросили старого Брамана: если ты пообещал выдать дочь за этого юношу, то почему ты не выполняешь свое обещание? Ты же дал слово чести. Text 57.
Viprakahi sunalokam mora vivedana kaviki balayachi mora naike samarana. The elderly brahmanas said, "My dear friends, please hear what I have to submit. I do not exactly remember making a promise like that." Текст 57. Старый Брахман ответил: «Дорогие друзья, послушайте, что я вам скажу. Я не припомню такого обещания». Text 58. Eta shuni tanana putra vakya chalapana prabhagalabahiya kahi shamukiyashina. When the elderly Brahmana's son heard this, he took the opportunity to juggle some words. Becoming very impudent, he stood before the assembly and spoke as follows. Текст 58. Услышав это, сын старого Брахмана решил прибегнуть к словесным уверткам. Он нагло встал и обратился ко всем присутствующим. Text 59. Tirthayatraya pitra sangi chirabahudana hana dekye dustera laiti hailimana. While touring various holy places of pilgrimage, my father carried much money. Seeing the money, this rogue decided to take it away. Текст 59. В паломничестве по святым местам мой отец носил с собой крупную сумму денег. Увидев у него деньги, этот негодяй решил завладеть ими. Text 60. Arakehi sanganahi sangekala dhutara kayoyana bapi karila pagala. There was no one beside this man with my father. Giving them an intoxicant, named as Dhutura, to eat, this rogue made my father mad. Текст 60. Кроме него с отцом никого не было. Этот нечестивец подмешал отцу в пищу дурман Дутуру, и у отца помутился рассудок. Text 61. Sabadhanata lana kahi kori la iladhana kanyaditti kahi achi uthaile vachana. Having taken all my father's money, this rogue claimed that it was taken by some thief. Now he is claiming that my father has promised to give him his daughter in charity. Текст 61. Он обобрал отца, а потом заявил, будто его деньги украли воры. А теперь он говорит, что мой отец обещал выдать за него свою дочь. 62. Tumara shakalakara kara vichare mara pitara kanyediti yogya kihare. All of you assembled here are gentlemen. Please judge whether it is befitting to offer this poor brahmana my father's daughter. Я обращаюсь ко всем почтенным людям, присутствующим здесь. Пожалуйста, рассудите, достоин ли этот нищий браман стать мужем моей сестры? 63. Tadasuni lokera maniyayila samshaya sambhave dhana lobi loka charitanyarmabhaya. Hearing all these statements, all the people gathered there became a little doubtful. They thought it quite possible that because of attraction for riches, one might give up his religious principles. Текст 63. Услышав эти слова, все собравшиеся засомневались. Они подумали, что жадность вполне может заставить человека нарушить законы религии. 64. Tabishota vipikai shuna mahajana nyaya jinibharikahi asatyajvachana. At that time, the young Brahmana said, "My dear gentlemen, please hear. Just to gain victory in an argument, this man is lying." Текст 64. Но тут заговорил юный браман: «Уважаемые, выслушайте меня. Пытаясь выиграть спор, этот человек лжет». 65. Vipamora sevaya tustaya bihaila tariyami kanya diba apanika hila. Being very satisfied with my service, this Brahmana said to me of his own accord, "I promise to hand over my daughter to you." Текст 65. Довольный моим служением, пожилой браман сам предложил мне руку своей дочери. 66. Tabimuni nishidhinu shunadvijavara tomara kanara yogya nahimunivara. At that time, I forbade him to do this, telling him, "O best of the Brahmanas, I am not a fit husband for your daughter." Текст 66.
Тогда я попросил его не делать этого и сказал: «О лучший из браманов, я недостоин стать мужем вашей дочери». 67. Kantumi pandita dhani paramakulina kahan muni daridra murka nichakulahina. Whereas you are a learned scholar, a rich man belonging to an aristocratic family, I am a poor man, uneducated and with no claim to aristocracy. Стих 67. Вы ученый, богатый и принадлежите к аристократическому роду, а я беден, необразован и не могу похвастаться знатным происхождением. 68. Tabuwe vipramore kahi bara tori kanya diluntumi kahara svikara. Still, this Brahmana insisted again and again. He asked me to accept his proposal, saying, I have given you my daughter, please accept her. Стих 68. Однако этот браман стоял на своем. Снова и снова он просил меня принять его предложение, говоря: «Я отдаю тебе свою дочь, пожалуйста, возьми ее в жены». 69. Tabiyamika kailan sudamahamati tumra sriputra janira nahabi shamati. I then said, please hear, you are a learned Brahmana, your wife, friends and relatives will never agree to this proposal. Стих 69. Тогда я ответил ему: «Послушайте, вы образованный браман, ваша жена, друзья и родственники никогда не дадут на это согласие». 70. Kanyaditi naribihaya ashatya vachana punarapi kahi viprakariyatana. My dear sir, you will not be able to fulfill your promise. Your promise will be broken. Yet again and again the Brahmana emphasized his promise. «Господин мой, вам не удастся сдержать свое слово, вы непременно нарушите свое обещание». Но этот браман продолжал настаивать. 71. Kanyatori dilun dvidha kahiha chitti atma kanya diva kiba parinishidhiti. I have offered my daughter you. Do not hesitate. She is my daughter and I shall give her to you. Who can forbid me? Текст 71. «Я обещал отдать тебе свою дочь. Не сомневайся в моих словах. Это моя дочь, и я выдам ее за тебя. Кто мне может запретить?» Text 72. Tabiyami kailan dridakarimana gopalera agikahi satyavachana. At that time I concentrated my mind and requested the Brahmanas to make the promise before the Gopal deity. Текст 72. Тщательно все обдумав, я попросил брамана повторить свое обещание перед божеством Гопалы. Text 73. Tabi ino gopalera jeti kahila tumi jane vipre kanya amidila. Then this gentleman said in front of the Gopal deity, my dear Lord, please bear witness. I have offered my daughter to this Brahmana in charity. Текст 73. Тогда этот господин сказал божеству Гопала: «Дорогой Гопала, пожалуйста, стань свидетелем моего обещания отдать свою дочь в жены этому браману». Text 74. Tabiyami gopalera shakshi karina kahilan tanrapadi minati karina. Accepting the Gopal deity as my witness, I then submitted the following at his lotus feet. Текст 74. Затем и я, избрав божество Гопалы своим свидетелем, припал к его лотосным стопам со следующей просьбой. Text 75. Yadi vipramodina dibekanyadana shakshi balimu tomaya haihilo svadhama. If this Brahmana later hesitates to give me his daughter, my dear Lord, I shall call on you as a witness. Please note this with care and attention. Текст 75. «Дорогой Господь, если впоследствии старый браман откажется выдать за меня свою дочь, я призову тебя в свидетели. Пожалуйста, как следует запомни это». 76. Hey Vyaki Shakshi Mora Chi Mahajana Yanura Vakya Satyakari Mane Tribhuvana. Thus I have called upon a great personality in this transaction. I have asked the Supreme Godhead to be my witness. The entire world accepts
the words of the Supreme Personality of Godhead. Текст 76. Так я обратился за помощью в этом деле к величайшему из великих. Самому Верховного Господа я попросил быть моим свидетелем, ибо слава Бога, ибо Слово Бога, Верховной Личности, закон для всех. Purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Although the young Brahmana described himself as having no claims to aristocracy and being uneducated common man, still he had one good qualification. He believed that the Supreme Personality of Godhead was the topmost authority. He accepted the words of Lord Krishna without hesitation, and he had firm faith in the Lord's consistency. Комментарий Его Божественной Милости Шрилы Прабхупады. Хотя юный Браман считал себя человеком низкого происхождения и невеждой, у него было одно достоинство. Он верил во всемогущество Верховной Личности Бога, не ставил под сомнение истинность слов Кришны и был убежден, что на Господа всегда можно положиться. According to Prahlad Maharaj, another authority on the Supreme Personality of Godhead, such a staunch and faithful devotee of the Lord must be understood to be a most learned scholar. По мнению Прахлады Махараджа, одного из знатоков науки о Верховной Личности Бога, такого стойкого и искреннего преданного следует считать ученейшим из людей. As a pure devotee who has firm faith in the words of the Supreme Personality of Godhead, who is to be considered a most learned scholar, the topmost aristocrat, and the richest man in the whole world. Танмане Дхитам Уттамам, Бхагаватам 7.5.24. Чистый преданный, развивший непоколебимую веру в слова Верховной Личности Бога, является самым образованным, аристократичным и богатым человеком на свете. All godly qualities automatically exist in such a devotee. В таком преданном самим собой проявляются все божественные качества. In the preaching work of the Krishna consciousness movement, we, as the servant of the servant of the servant of the servant of the Supreme Personality of Godhead, fully believe in the words of Krishna and his servants, the disciplic succession. In this way, we are presenting the words of Krishna throughout the entire world. Считая себя слугой слуги Верховной Личности Бога, мы проповедуем сознание Кришны с непоколебимой верой в слова Господа и Его слуг в цепи ученической преемственности духовных учителей. Так мы знакомим со словами Кришны весь мир. Even though we are neither a rich man nor a very learned scholar, and even though we do not belong to any aristocracy, this movement is still being welcomed and is very easily spreading all over the world. Несмотря на то, что я не могу похвастаться ни большим богатством, ни ученостью, ни принадлежностью к аристократическому роду, начатое мной движение повсюду встречает поддержку и быстро распространяется по всей планете. Although we are very poor and have no professional source of income, Krishna supplies money whenever we need it. Хотя я беден и не имею постоянного дохода, когда я нуждаюсь в деньгах, Кришна дает мне деньги. Whenever we need some men, Krishna supplies them. А когда я нуждаюсь в людях, Кришна посылает мне людей. Thus, it is stated in the Bhagavad Gita, Yam ladva chaparam labham manyate natikam tata. 622. Actually, if we can attain the favor of the Supreme Personality of Godhead Krishna, we do not need anything else. We certainly do not need those things which a mundane person considers to be material assets. Как сказано в Бхагавад-гите 6.22, «Ям лабдхва чапарам лабхам маньяте надхикам татах». Если нам удалось снискать благосклонность Верховной Личности Бога, Кришны, то мы не будем нуждаться больше ни в чем. Но естественно, что нам не нужны вещи, которые так ценятся и стараются накапливать материалисты. There was, in a dream, I can't remember if it was Srila Prabhupada or Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, told him to go and preach.
Бхактисиданта Сарасвати сказала Шри Прабхупаде, чтобы он отправился проповедовать. And don't worry, we're all behind you. The whole parampara is behind you. Не беспокойся, мы все за тобой, вся парампара находится за твоей спиной. Whatever you want, man, power, money, we will supply. Все, что тебе необходимо, деньги, люди, мы будем тебе это предоставлять. You just go out and preach. Просто отправляйся и проповедуй. It is Srila Prabhupada or Bhaktivedanta? I can't remember. Text 77, 78. Tabibara vipakaye satyakata gopalayari shakshidena apana aseta tabikanya diva ami janhiya nischaya tanvi puchakaye bhala bhatta mahaya. Taking this opportunity, the elderly Brahmana immediately confirmed that this was really true. He said, if Gopal personally comes here to serve as a witness, I shall surely give my daughter to the young Brahmana. The elderly Brahmana's son immediately confirmed this, saying, yes, this is a very nice settlement. Тексты 77-78. Пользуясь случаем, старый браман сразу же подтвердил, что все сказано юношей правдой. Он сказал, если сам Гопала придет сюда засвидетельствовать мое обещание, то я, не раздумывая, отдам свою дочь замуж за этого брамана. Сын старого брамана тотчас согласился с ним, сказав, да, это правильное решение. Purport, as a super soul within the heart of all living entities, Krishna knows everyone's desire, everyone's requests, and everyone's prayer. Комментарий. Будучи сверхдушой в сердце всех живых существ, Кришна знает желания и слышит молитвы и просьбы каждого. Although all this may be contradictory, the Lord has to create a situation in which everyone will be pleased. Хотя эти желания могут противоречить друг другу, Господь способен сделать так, чтобы довольными остались все. This is an instance of a marriage negotiation between an elderly Brahmana and a youthful one. The elderly Brahmana was certainly willing to give his daughter in charity to the young Brahmana, but his son and relatives became impediments to this instruction. Это можно видеть на примере того, как старый браман сосватал юному браману свою дочь. Старик, безусловно, хотел выдать дочь за юного брамана, но сын и родственники были против. The elderly Brahmana considered how to get out of this situation and still offer his daughter to the young Brahmana. His son, an atheist and very cunning fellow, was thinking of how to stop the marriage. Старый браман искал выход из сложившейся ситуации, чтобы отдать юноше в жены свою дочь. Однако сын старого брамана, атеист и лгун, пытался воспрепятствовать этому. The father and son were thinking in a contradictory way, yet Krishna created a situation wherein they agreed. They both agreed that if the Gopal deity would come and serve as a witness, the daughter would be given to the young Brahmana. Однако сын старого брамана, желания отца и сына расходились, но Кришна устроил ситуацию, в которой они пришли к согласию. И сын, и отец с готовностью согласились выдать дочь за юного брамана, если божество Гопалы придет и выступит в качестве свидетеля. Text 79. Bharavi Praviramani Krishna Bharad Dayavan Avasha Moravakya Karibi Param. The elderly Brahmana thought, since Lord Krishna is very merciful, he will certainly come to prove my statement. Текст 79. Старый браман думал, Господь Кришна очень милостив, и потому обязательно придет и подтвердит мои слова. Text 80. Pujaramani Patimana Ashibi Shakshidete E Budye Duijana Haila Samate. The atheistic son thought it's not possible for Gopal to come here and bear witness. Thinking thus, the father and son agreed. Текст 80. А сын атеист думал, не может быть, чтобы Гопала пришел и засвидетельствовал обещание отца. Так отец и сын достигли согласия. Text 81. Chotavripi patra karaha likhana punayena nahi chali sabha bachana.
the young Brahmana took this opportunity to speak. Please write this down on paper in black and white, so that you may not again change your word of honor. Текст 81. Тогда юный браман сказал: «Пожалуйста, запишите эти обещания на бумаге, чтобы вы не смогли потом отказаться от своих слов». 82. Tabi savaloka meli patra talikila dunhara sammati lana madhyastarakila. All the assembled people got this statement down in black and white, and taking the signatures of agreement from both of them, served as the mediators. Текст 82. Обещание было записано черным по белому перед всеми присутствующими, которые, попросив юного и старого брамана подписаться, выступили в роли посредников между ними. Text 83. Tabi chota vipikai shunasavagyana eviprasatyavakya dhamma parayana. The young Brahmana then said, "Will all you gentlemen present please hear me? This elderly Brahmana is certainly truthful and is following religious principles." Текст 83. Затем юноша сказал: «Досточтимые граждане, пожалуйста, послушайте меня. Старый браман, безусловно, правдив и свято блюдет заповеди религии». Text 84. Savakya chariti inhara nahika bhumana svajana mrityu bahikae asatya vachana. He had no desire to break his promise, but fearing that his kinsman would commit suicide, he deviated from the truth. Он не собирался нарушать своего обещания, лишь опасение, что родственники покончат с собой, вынудило его отступить от истины. Text 85. Inhara punye krishnayani shakshi balaiva tabiye vipera satya pratigna rakhiva. By the piety of the elderly Brahmana, I shall call the Supreme Personality of Godhead as a witness. Thus, I shall keep his truthful promise intact. Текст 85. Чтобы помочь старому браману сдержать свое слово, я силой его благочестия приведу сюда в качестве свидетеля Верховную Личность Бога. Hearing the emphatic statement of the younger Brahmana, some atheists in the meeting began to cut jokes. However, someone else said, "After all, the Lord is all merciful. If he likes, he can come." Текст 86. Услышав смелое заявление юноши, некоторые атеисты стали смеяться над ним. Но кто-то сказал: в конце концов, Бог милостив и вполне может прийти, если пожелает. Text 87. Tabise chota viprajela vrindavana dandavakarikahi sabha vivarana. After the meeting, the young Brahman started for Vrindavan. Upon arriving there, he first offered his respectful obeisances to the deity and then narrated everything in full detail. Текст 87. После собрания юный браман отправился во Вриндаван. Придя туда, он прежде всего поклонился божеству, а затем все подробно ему рассказал. 88. Brahmana deva tumi vada daya maya dui vipera dhamma rakahana sadaya. He said, "My Lord, you are the protector of Brahminical culture, and you are also very merciful. Therefore, kindly show your great mercy by protecting the religious principles of us two Brahmanas." Он сказал: «Мой Господь, ты очень милостив и покровительствуешь браманам. Поэтому, пожалуйста, смилуйся над нами, двумя браманами, и не позволь нам нарушить заповеди религии». 39. Kanyapava moramani iyanahi shukha brahmanera patigyaya ibaraduka. My dear Lord, I'm not thinking to become happy by getting a daughter as a bride. I'm simply thinking that the Brahmana has broken his promise, and that is giving me great pain. Текст 89. Дорогой Господь, стремясь получить в жены дочь старого брамана, я беспокоюсь не о собственном счастье, а только о том, что он может нарушить обещание, и это причиняет мне сильную боль. Purport: It was not at all the intention of the young Brahmana to get the daughter of the elderly Brahmana in marriage and thus enjoy material happiness and sense gratification. It was not for that reason that the young Brahmana went to Vrindavan to ask the Supreme Personality of Godhead to act as a witness. Комментарий. Не следует думать, будто юный браман
будто юным браманом руководило желание жениться на дочери старого брамана, чтобы потом наслаждаться материальным счастьем и предаваться удовольствиям. Не для этого юноша пошел во Вриндаван просить Верховную Личность Бога выступить в роли свидетеля. His only concern was that the elderly Brahmana had promised something, and if Gopal did not bear witness to that transaction, then the older Brahmana would now incur a spiritual blemish. Therefore, the young Brahmana wanted protection and help from the deity. Его беспокоило другое. Старый браман дал обещание, и если Гопала не засвидетельствует это, то это пагубно скажется на духовной репутации старика. Поэтому юный браман отправился к божеству за защитой и помощью. The young Brahmana was thus a pure Vaishnava, and he had no desire for sense gratification. He wanted only to serve the Supreme Personality of Godhead and the older Brahmana, who was also a Vaishnava and very much devoted to the Lord. Он был чистым вайшнавом и не стремился к чувственным наслаждениям. Его единственным желанием было служить Верховной Личности Бога и старому браману, который тоже был вайшнавом, целиком вручившим себя Господу. Text 90. Eta jani tumi shaksha deha daya maya, jani shakshi nai deha tara papahaya. The young Brahmana continued, "My dear sir, you are very merciful and you know everything. Therefore, kindly be a witness in this case. A person who knows things as they are and still does not bear witness becomes involved in sinful activities." Текст 90. Юный браман продолжал: «О всемилостивый Господь, Ты знаешь все, поэтому я прошу Тебя выступить свидетелем. Ведь на того, кто знает правду, но умалчивает ее, ложится пятно греха». But the dealings between the devotee and the Lord are very simple. The young Brahmana said to the Lord, "You know everything, but if you do not bear witness, you will be involved in sinful activities." Комментарий. Взаимоотношения преданного и Господа очень просты. Юный браман сказал Господу: «Ты знаешь все, но если ты не выступишь свидетелем, ты запятнаешь себя грехом». Just simple naivety, the young Brahmana. Это простота и наивность юного брамана. There is no possibility, however, of the Lord's being involved in sinful activities. Разумеется, грех не может коснуться Господа. A pure devotee, even though he knows everything of the Supreme Lord, can speak with him exactly as if he were a common man. Но чистый преданный, хотя и обладает полным знанием о Верховном Господе, может разговаривать с ним, как с обычным человеком. The dealings between the Lord and his devotee are always very simple and open. There is formality. All these things happen because of the connection between the Lord and the devotee. Взаимоотношения преданных с Господом всегда очень простые и открытые, но в них также существует определенный этикет. Все то, что случилось, произошло только благодаря тесным отношениям, связавшим Господа и Его слугу. Text 91. Krishna kai vipratumeya svabhavane sabakari moitumi kari smarani. The Lord replied, "My dear Brahmana, go back to your home and call a meeting of all the men. In that meeting, just try to remember me." Текст 91. Господь Кришна ответил: «Дорогой Браман, возвращайся домой и созови весь народ. На этом собрании просто постарайся помнить обо мне». The Brahmana was so pure and innocent that Krishna replied to him. Браман был настолько чист, что Кришна сам ответил ему. Yayathamam prapadyante, Krishna says, however you approach me, I will reciprocate in that way. Кришна говорит: как ты обратишься ко мне, я отвечу тебе таким же образом. So because the Brahmana was a pure devotee, he's actually seeing Krishna there. И поскольку Браман был чистым преданным, он действительно видел, что Кришна там присутствует. And he said, "We've asked you to become a witness. Now you have to come. Otherwise, if you don't come, you'll be involved in sinful activities." И он говорит, что ты был нашим свидетелем, поэтому ты должен прийти. И если ты не придешь, то ты будешь погружен в греховную деятельность. So that's the intimacy of the devotees. He's speaking with him like almost on an equal level. И это интимное отношение преданного и Господа, а они говорят друг с другом фактически на одном уровне. It means all the
that Aishwarya, that fear, which comes from the opulence and the majesty of the Lord, wasn't there in this person. То есть, другими словами, вся эта айшвария или великолепие, и этот страх, который приходит, когда ты понимаешь могущество Господа, он не присутствует. So very advanced. То есть этот преданный, он очень продвинут. So Krishna reciprocates that he wants to approach him like a friend, so then he reciprocates like that. И Кришна отвечает ему, поскольку преданный обратился к нему как к другу, Кришна ответил таким же образом. Not to be imitated. То есть это невозможно этому невозможно подражать. Text. Okay, so Krishna says, you go back, have a meeting, and think of me, and I'll arrange something. И вот Кришна говорит ему: хорошо, возвращайся домой, просто думай обо мне, и я все устрою. Text 92. Hari bhava haniyami kanshakshi diva tabidui vipera satya pratigya rakhiva. I should certainly appear there, and at that time I shall protect the honor of both you brahmanas by bearing witness to the promise. Текст 92. Я непременно появлюсь там и спасу вашу репутацию, засвидетельствовав данное браманам обещание. 93. Viprabali arihan chatubhuja murti tabutura vakye karunahi hati pratiti. The young Brahmana replied, my dear sir, even if you appear there as a four-handed Vishnu deity, still none of those people will believe in your words. Текст 93. Юный браман возразил: «О Господь, даже если ты появишься там в образе четырехрукого Вишну, никто из этих людей все равно не поверит тебе на слово». He promised that the Gopal deity was a witness, but he didn't say Vishnu before. He wasn't a witness. То есть он обещал, что Гопала будет свидетелем, а не четырехрукий Вишну. So that's how naive he was. Even if you appear with 4 arms, I won't believe you. То есть представьте, насколько наивен был этот браман. Да? Он сказал, что даже если ты явишься в четырехрукой форме, никто тебе не поверит. Text 94. Emoti griya yadi srivadana shakti deha yadi tabi savalokastone. Only if you go there in this form of Gopal and speak the words from your beautiful face will your testimony be heard by all the people. Текст 94. Только если ты придешь туда в образе Гопалы и произнесешь свидетельство собственными устами, люди послушают тебя. Text 95. Krishna kahi pratimachali kothaha nashuni vipabali pratimahana kahake nivani. No, Krishna says, I've never heard of a deity walking from one place to another. The Brahmana replied, that is true, but how is it if you are speaking to me, although you are a deity? Текст 95. Господь Кришна сказал: «Я никогда не слышал, чтобы божество ходило». Браман ответил: «Это правда. Но тогда как ты, будучи божеством, говоришь со мной?» Text 96. Patimanahi tumi shakshad vrajendanandan vipalagi kari tumi akarya karana. My dear Lord, you are not a statue. You are directly the son of Nanda Maharaj. Now, for the sake of the old Brahmana, you can do something you have never done before. Текст 96. «Дорогой Господь, ты не статуя, ты никто иной, как сын Махараджи Нанды. И ради старого брамана ты можешь сделать то, чего не делал никогда». 97. Hashine gopalikahi shunaha brahman tumana pachi pachiyami karibi gamana. Shri Gopal then smiled and said, my dear Brahmana, just listen to me. I shall walk behind you, and this way I shall go with you. Текст 97. Шри Гопаладжи улыбнулся и сказал: «Послушай, дорогой браман, я согласен идти, но только позади тебя». So he's arguing with Krishna.
И вот здесь Браман, он вступает в аргументы с Кришной. Krishna says, I never heard that a deity can walk. Кришна говорит, я когда не слышал, чтобы божество ходило. Prabhupada says, and he says, but if a deity can talk, a deity can walk. А тогда Браман отвечает, если божество может говорить, значит божество может и ходить. Krishna was defeated by logic. Таким образом, Кришну победили при помощи логики. But he said, anyway, you haven't done it, but to save the integrity of the brahmanas, you can do something you never did before. Please come. И здесь Браман говорит, ты для того, чтобы спасти репутацию старого Брамана, ты можешь сделать то, что ты никогда до этого не делал, поэтому, пожалуйста, приди. This conversation between Lord Krishna and the Brahmana is proof that the Lord is in his archamurti, or form made of material elements, is not material. For those elements, although separated from the Lord, are also a part of the Lord's energy, as stated in the Bhagavad Gita. Комментарий. Разговор Господа Шри Кришны с юным Браманом доказывает, что Господь в своем образе Арчамурти, образе, состоящем из материальных элементов, нематериален, так как эти элементы, хотя и отделены от Господа, тоже являются частицей Его энергии, что подтверждается в Бхагавад-гите. Because the elements and the Lord's are the Lord's own energy, and because there is no difference between the energy and the energetic, the Lord can appear through any element, just as the sun can act through the sunshine and distribute its heat and light. So Krishna, by his inconceivable power, can appear in his original spiritual form in any material element, including stone, wood, paint, gold, silver, and jewels, because the material elements are all his energy. Материальные элементы представляют собой энергию Господа, а поскольку энергия и ее источник тождественны, Господь может проявить себя через любой элемент. Как солнце посредством своих лучей распространяет повсюду тепло и свет, так и Кришна, благодаря своему непостижимому могуществу, способен проявить свой изначальный духовный образ через любой материальный элемент, будь то камень, дерево, краска, золото, серебро или самоцветы, поскольку все это суть Его энергия. So this is the Achinta Shakti, the inconceivable potency of the Lord. И это Ачинтья Шакти, непостижимое могущество Господа. If you want to understand Krishna, you have to accept this principle that he is inconceivable. Если вы хотите понять Кришну, вы должны принять этот принцип, что Он непостижим. All the energies, he's the Shaktiman, he's the source of all energies. Он является источником всех энергий. So his different energies act through him. His Samvit, Sandhini, Haladini. И все его энергии действуют через него, как Самвит, Сандини, Аладини. These energies constitute the spiritual world. Все эти энергии, они находятся в духовном мире. Духовный мир состоит из них. And it's his idea, as they act as ahankara and space and air and water and fire and earth. That's his idea, how those energies should manifest themselves. И это его идея, как эти энергии должны проявлять себя, как ложное эго, как эфир, как воздух, вода, пространство. Separated by his inconceivable potency from the spiritual elements. И они отделяются благодаря его непостижимой энергии от духовной энергии. So he decides how this energy is going to transform. И именно он решает, как эти энергии будут трансформироваться. So he transformed the spirit into matter. Именно он трансформирует духовное в материальное. And he's quite at liberty to transform matter into spirit. He can do that. И он также свободен поменять это обратно, материю в дух. So therefore, it said that the Lord, the deity, he should be considered as non-different from the Lord himself. Именно поэтому и говорится, что божества не нужно считать отличными от самого Господа. That Krishna can appear through any element. Поскольку Кришна может проявиться через любой элемент. So therefore, he gives instruction: if you take this element and you make it into this form,
of me, then I can appear through that. И он дает такие наставления, что если вы возьмете определенные элементы из них и сделаете из них определенную форму, то я проявлюсь через нее. So in the deities, it says the deity, he can come in 8 forms: stone, wood, paint, metal, jewels, earth or sand, and the mind. И здесь говорится, что божество, оно может быть сделано из камня, дерева, краски, металла, драгоценных камней, ума и песка. These are the recommended elements to worship the deity form. И это рекомендованные элементы, в которых можно поклоняться Господу. Paint also means a picture. То есть также рисунок. So he can do that. То есть он может это сделать. The Shastras warn, Arche Vishna Shiladi Naraka Saha. One should never think of the Archamurti, the deity within the temple, as stone, wood, or any other material element. Because of his devotional position, the younger Brahmana knew that although the deity of Gopal appeared to be stone, he was not stone. He was the son of Nanda Maharaj, Rajendra Nandan himself. As such, the deity could act exactly as the Lord does in his original form as Krishna. Шастры предостерегают Арча, Вишну, Шиладхи, Нараки Сах, Арча Мурти или божество в храме нельзя считать сделанным из камня, дерева или других материальных элементов. Юный Браман был очень возвышенным преданным и потому знал, что божество Гопала не камень, хотя и кажется сделанным из камня. Это божество сам Раджендра Нандана, сын Махараджи Нанды, и потому может действовать точно так же, как и сам Господь в своем изначальном образе Кришны. Lord Krishna was talking to the young Brahmana just to test his knowledge about the Archa Vigraha. In other words, those who have understood the science of Krishna, Krishna's name, form, qualities, and so forth, can also talk with the deity. Господь Кришна вступил в разговор с юным Браманом лишь за тем, чтобы проверить его понимание природы Арча Виграхи. Это означает, что те, кто знает науку о Кришне, то есть познал его имя, образ, качество. To an ordinary person, however, the deity will appear to be made of stone, wood, or some other material. In the highest sense, since all material elements ultimately emanate from the supreme spiritual entity, nothing is really material. Также могут разговаривать с божеством. Обычному же человеку божество будет казаться сделанным из камня, дерева или иного материала, поскольку все материальные элементы в конечном счете исходят из верховного духовного существа, в высшем смысле нет ничего материального. Being omniscient, omnipresent, and omnipotent, Krishna can deal with his devotees in any form without difficulty. By the mercy of the Lord, the devotee knows perfectly well about the Lord's dealings. Indeed, he can talk face to face with the Lord. Кришна всемогущ, вездесущ и всеведущ, и потому может общаться с преданными в любой своей форме. По милости Господа, преданный в совершенстве знает это и может напрямую разговаривать с Ним. Text 98. Ulatiya amatumina karhi darshane amakete kiriyami rahiva sestane. The Lord continued, do not try to see me by turning around. As soon as you see me, I will remain stationary in that very place. Текст 98. Господь продолжал: «Не оглядывайся и не пытайся увидеть меня. Если же ты посмотришь на меня, я остановлюсь и больше не сойду с того места». Text 99. Nupare duhani matra amara shunhiba se sabdi amara gamana patit kariba. You will know that I am walking behind you by the sound of my ankle bells. Текст 99. Ты можешь понять, что я иду за тобой по звону моих ножных колокольчиков. And what is more amazing, that deity is a semi-relief. I mean, he's not like Madhava. He has actual you know what relief means? Coming out of a stone. Some part of him is flat.
То есть, и что самое удивительное про это божество, что он не так, как Мадхава, он как рельеф, то есть половина божества, оно не выгравировано. That's how the deity is there in Ramon. Это как раз то, как это божество сделано в Римуне. И все равно это божество пошло. Text 100. Eka sharanarandhi kari samarpana takana tumara sangi koribe kamana. Cook 1 kilo of rice daily and offer it. I shall eat that rice and follow behind you. Каждый день вари и предлагай мне килограмм риса. Съев его, я буду идти за тобой следом. Text 101. Aradina anga magi chalila brahmanem tarapati pachi gopala karila gamana. The next day the Brahmana begged permission from Gopal and started for his country. Gopal followed him step by step. Текст 101. На следующий день Брахман, и спросив разрешения у Гопалы, отправился в свою страну, и Гопала вслед пошел за ним. Text 102. Nupareratavani shuni anandita mana uttamana pakakari karaya bhojana. While Gopal followed the young Brahmana, the tinkling sound of his ankle bells could be heard. The Brahmana became very pleased and he cooked first-class rice for Gopal to eat. Текст 102. Когда Гопала шел за юным Брахманом, колокольчики на ногах у божества звенели. Брахман слушал этот звон и радовался. Каждый день он готовил и подносил Гопале отборный рис. Text 103. Emati chali vipra nijadeshiya ela gramare nikatasi manate chintila. The young Brahmana walked, and in this way until he eventually arrived in his own country. When he neared his own village, he began to think as follows. Текст 103. Так и шел юный Брахман до тех пор, пока не достиг родных краев. Когда его деревня была уже близко, он подумал так. Text 104. Ebi muni gramayainu yamid bhavana lokira kahiba dida shakshira agamana. I have now come to my village, and I shall go to my home and tell all the people that the witness has arrived. Текст 104. Теперь, когда я вернулся в свою деревню, я зайду домой и расскажу всем, что пришел мой свидетель. Text 25. Shakshate tikidimani patiti nahaya ihanyari rahena tabu nahikichubaya. The Brahmana then began to think that if the people didn't directly see the Gopal deity, they would not believe him, that he had arrived. But even if Gopal stays here, he thought, there is still nothing to fear. Текст 105. Брахман рассудил, что люди не поверят в приход божества Гопалы, пока не увидят его своими глазами. Но даже если Гопала остановится здесь, подумал он, бояться все равно уже нечего. Text 106. Eda bhavi se vipra pirihi chahila hashina gopala deva tathara hila. Thinking this, the Brahmana turned to look back, and he saw that Gopal, the Supreme Personality of Godhead, was standing there, smiling. Текст 106. С этой мыслью юноша обернулся и увидел, что Гопала, Верховная Личность Бога, стоит и улыбается. Text 107. Brahmaneri kahit tumiyaha nijagara etayara bhiva ami nayaba atapara. The Lord told the Brahmana, now you can go home. I shall stay here and shall not leave. Текст 107. Господь сказал Брахману, теперь можешь идти домой. Я останусь здесь и не пойду дальше. Text 108. Tabi sevi pranay nagare kahila shunina shakala loka chamatkara hila. The young Brahmana then went to the town and informed all the people about Gopal's arrival. Hearing this, all the people were struck with wonder. Текст 108. Тогда юный Брахман отправился в деревню и рассказал всем, что Гопала пришел. Эта новость привела людей в изумление. Text 109. Ayela shakala loka shakshi dekhi bhare Gopala dekhina loka dandavatakari. All the townspeople went to see the witness Gopal, and when they saw the Lord actually standing there, they all offered their respectful obeisances. Текст 109.
Все жители деревни отправились посмотреть на Гопалу свидетеля. Увидев, что Господь действительно стоит на том месте, они простерлись перед ним ниц. Text 110. Gopala sundaraya deki lokiyan andita pratima chalhina ila shunina vishmita. When the people arrived, they were very pleased to see the beauty of Gopal. And when they heard that it actually walked there, they were all surprised. Текст 110. Пришедшие были очарованы красотой Гопалы, а когда они узнали, что он проделал весь путь пешком, то удивлению их не было конца. Text 111. Tabi sevada vipra ananditahana gopalera agipari dandavatahana. Then the elderly Brahmana, being very pleased, came forward and immediately fell like a stick in front of Gopala. Текст 111. Тогда счастливый старик подошел к Гопале и упал перед ним, словно палка. Text 112. Shakala lokera gopala shakshidila bada vipachota vipra kanyadana kayila. Thus, in the presence of all the townspeople, Lord Gopal bore witness that the elderly Brahmana had offered his daughter in charity to the young Brahmana. Текст 112. Так Господь Гопала подтвердил перед всеми, что старый Брахман действительно пообещал выдать свою дочь за юного Брахмана. Text 113. Tabise dui vipra kahilishvara tumi dui janma janma amara kinkara. After the marriage ceremony was performed, the Lord informed both Brahmanas, "You two Brahmanas are my eternal servants, birth after birth." Текст 113. После свадебного обряда Господь сказал обоим Брахманам: «Жизнь за жизнью, вы мои вечные слуги». Purport. Like these two Brahmanas of Vidyanagar, there are many devotees who are eternal servants of the Lord. They are specifically known as Nityasiddha, eternally perfect. Although the Nityasiddhas appear in the material world and seem to be common members of the world, they never forget the Supreme Personality of Godhead in any condition. This is a symptom of a Nityasiddha. Комментарий. Есть много преданных, которые, подобно этим двум браманам из Видянагара, являются вечными слугами Господа. Их называют нитья-ситхами, вечно совершенными. Хотя нитья-ситхи не сходят в материальный мир и кажутся обычными людьми, они никогда, ни при каких обстоятельствах не забывают Верховную Личность Бога. Такова отличительная особенность нитья-ситх. Prabhu goes on to explain about the Nitya-Bhadas and the Nitya-Siddhas. И здесь комментарий, что Прабхупада объясняет, кто такие нитья-бадха и кто такие нитья-ситха. Then he says another point. The elderly Brahmana belonged to an aristocratic family who was learned and wealthy. The young Brahmana belonged to an ordinary family, was uneducated, but these mundane qualifications do not concern a Nitya-Siddha engaged in the service of the Lord. Старый Брахман принадлежал к аристократическому роду, был образован и богат. Юный Брахман был незнатного происхождения и не образован. Однако эти мирские соображения несущественны для нитья-ситх, поглощенных служению Господу. Then Prabhupada quotes a song of Narottam Das, that one who accepts the associates of Lord Chaitanya Mahaprabhu as Nitya-Siddha is certain to be elevated to the spiritual kingdom to become an associate of the Supreme Lord. И дальше Шрила Прабхупада цитирует песню Шримана Наротам Дас Такура. Тот, кто считает приближенных Господа Чайтанья Махапрабху нитья-ситхами, непременно вознесется в духовное царство и войдет в круг приближенных Верховного Господа. One should also know that Gaur-Mandal Bhumi, those places in Bengal where Sri Chaitanya Mahaprabhu stayed, are equal to Brajabhumi of Vrindavan. Также следует понимать, что Гауда Мандала Бхуми, места Бенгалия, не отличны от Враджабхуми, Вриндавана, и нет разницы между ними. There's no difference between the inhabitants of Vrindavan and those of Gaur-Mandala Bhumi or Shri Dham Mayapur. И также нет разницы между жителями Вриндавана и жителями Гауда Мандала Бхуми, Шри Дхам Маяпура. Text 114.
Dunhara Sati Tushtahilan, Dunhima Govara, Dui Viprabhara Magi Anandarantara. The Lord continued, I have become very much pleased by the truthfulness of you both. Now you can ask for a benediction. Thus, with great pleasure, the two Brahmanas begged for a benediction. Текст 114. Господь продолжал: «Я очень доволен вашей правдивостью. Теперь вы можете попросить у меня что угодно». С огромным удовольствием оба брамана попросили у Господа благословения. Text 115. Yadi Varadevi Tavi Raha Istani Kinkareri Dayatava Sabaloka Jani. The Brahmanas said, please remain here so that people all over the world will know how merciful you are to your servants. Текст 115. Браманы сказали: «Пожалуйста, останься здесь, чтобы люди всего мира узнали, как милостив ты к своим слугам». Someone says, Gopala Rahila Duni Karina Sevana Dekiti Aila Saba Desharaloka Jana. Lord Gopal stayed and the two Brahmanas engaged in his service. After hearing of the incident, many people came from different countries to see Gopal. Текст 116. Господь Гопала согласился остаться там, и оба брамана стали ему служить. С тех пор, прослышав об этом случае, множество людей начало приходить из разных земель, чтобы увидеть Гопалу. 117. Seda Sararajaile Acharya Sunina Parama Shantosha Paila Gopal Dekina. Eventually the king of that country heard this wonderful story, and he also came to see Gopal and became very satisfied. Текст 117. В конце концов, чудесную историю о приходе Гопалы услышал правитель этой страны. Он тоже пришел посмотреть на Гопалу и получил от этого огромное удовольствие. Text 118. Mandira Karira Raja Seva Chalaila Shakti Gopa Bali Tana Nama Kyati Haila. The king constructed a nice temple and regular service was executed. Gopal became very famous under the name of Shakshi Gopal, the witness Gopal. Текст 118. Царь воздвиг храм, в котором началось ежедневное поклонение Гопале. С тех пор божество это прославилось под именем Сакши Гопала, Гопалы свидетеля. Text 119. E Mata Vidyanagari Shakshi Gopala Seva Rangikara Kari Achena Chirakala. Thus Shakshi Gopal stayed in Vidyanagar and accepted service for a very long time. Текст 119. Так Сакши Гопала остался в Видьянагаре и долгое время принимал там поклонение. Text 120. Utkali Raji Purushottam Devanama Sedesha Jini Nila Kariya Sangrama. Later there was a fight, and this country was conquered by King Purushottam Dev of Orisha. Текст 120. Позже эту страну завоевал царь Арисы Пурушоттама-дева. Text 121. Seiraja Jini Nila Tanushimasana Manikya Shimasandama Aneke Ratana. That king was victorious over the king of Vidyanagar, and he took possession of his throne, the Manikya Shimashan, which was bedecked with many jewels. Текст 121. Махараджа Пурушоттама-дева одолел в битве царя Видьянагара и завладел его троном Маникья Симхасаны, которые украшали бесчисленные самоцветы. Text 122. Purushottam Deva Se Parabhakta Arya Gopala Charani Magi Chalamori Raja. King Purushottam Deva was a great devotee and was advanced in the civilization of the Aryans. He begged at the lotus feet of Gopal, please come to my kingdom. Текст 122. Царь Пурушоттама-дева был великим преданным и человеком высокой арийской культуры. Припав к лотосным стопам Гопалы, он стал молиться: «Пожалуйста, соблаговоли прийти в мое царство». Text 123. Tana Bhakti Vasi Gopala Tana Yagna Dhila Gopala Lahiya Se Katake Ela.
When the king begged him to come to his kingdom, Gopal, who was already obliged for his devotional service, accepted his prayer. Thus the king took the Gopal deity and went back to Kataka. Текст 123. Когда царь стал умолять Гопалу прийти в его царство, Гопала, чувствуя себя обязанным царю за его преданное служение, внял его молитве. Поэтому царь забрал божество Гопалы и вернулся с ним в Катак. 124. Jagannathayani Dila Manikya Shimashana Katake Gopala Seva Karili Stapana. After winning the Manikya throne, King Purushottam Dev took it to Jagannath Puri and presented it to Lord Jagannath. In the meantime, he also established regular worship of the Gopal deity at Katak. Текст 124. Завоевав трон Маникья, царь Пурушоттама-дева отвез его в Джаганатхапури и подарил Господу Джаганатхе. Одновременно он начал в Катаке регулярное поклонение божеству Гопалы. Text 25. Tanhara Mahisya Gopal Darshane Bhakti Karabahu Alankara Kaili Samarpane. When the Gopal deity was installed at Katak, the queen of Purushottam Dev went to see him and with great devotion presented various kinds of ornaments. Когда божество Гопалы установили в Катаке, царица, жена Пурушоттама-девы, пришла посмотреть на Гопалу и с великой преданностью принесла ему всевозможные украшения. 26. Tanhara Nasati Bahu Mulya Muktahaya Tahadityecha Hairi Manate Chintaya. The queen had a very valuable pearl which she wore on her nose, and she wished to give it to Gopal. She then began to think as follows. Текст 126. У царицы было украшение для носа с очень дорогой жемчужиной, которую она тоже хотела подарить Гопале. Царица думала так. Text 127. Takurera Nasate Yadi Chija Takhita Tabiyedasi Mukta Nashaya Parayita. If there was a hole in the deity's nose, I could transfer the pearl to him. Текст 127. Если бы нос у Гопалы был проколот, я отдала бы это жемчужное украшение ему. Text 128. Ete Chinti Namaskari Jelas Svabhafane Rati Sheshi Gopala Tanvi Kahina Svapane. Considering this, the queen offered her obeisances to Gopal and returned to her palace. That night she dreamed that Gopal appeared and began to speak to her as follows. Текст 128. С этой мыслью царица поклонилась Гопале и вернулась к себе во дворец. Ночью ей приснился Гопала и сказал ей следующее. Text 129. Palye Kalimata Mora Nasha Chidrakari Mukta Paranachila Bahuyatnakari. During my childhood, my mother made a hole in my nose and with great endeavor set a pearl there. Текст 129. В детстве матушка проколола мне нос и с большим трудом продела в него жемчужное украшение. Text 130. Say chija ajapiha chehina shate say mukta parahaya chahiya chadite. That very hole is still there, and you can use it to set the pearl you desire to give me. Эта дырочка в носу осталась и поныне. Можешь закрепить в ней украшение, которое ты пожелала мне отдать. Text 131. Swapni deki se rani rajaki kahilo rajasaha muktalana mandiraila. After dreaming this, the queen explained it to her husband, the king. Both the king and the queen went to the temple with the pearl. Текст 131. Проснувшись, царица рассказала свой сон царю. Они вместе пошли в храм, взяв с собой жемчужное украшение. Text 132. Parila muktana sayha chichitakena maha mahatseva kaila ananditahana. Seeing the hole in the nose of the deity, they set the pearl there, and being very pleased, held a great festival. Текст 132. Обнаружив в носу у божества дырочку, они продели в него жемчужное украшение и, очень довольные, устроили большой праздник. Text 133. Sayati Gopalera Katake Stiti Elagi Sakshi Gopal Nama Haila Khyati. Since then, Gopal has been situated in the city of Katak.
Текст 133. Так Гопала остался в Катаке, и стали его с тех пор называть Сакши Гопала. And he's been known ever since as Sakshi Gopal. И с тех пор он известен как Сакши Гопала. Next 134. Nityananda Mukhi Shuni Gopala Charita Tusta Haili Mahaprabhu Swabhakta Sahita. Thus Sri Chaitanya Mahaprabhu heard the narration of Gopal's activities. Both he and his personal devotees became very pleased. Текст 134. Такова история Гопалы, поведанная Нитянандой Прабху, Шри Чайтанья Махапрабху. Господь Чайтанья и его преданные слушали ее с огромным удовольствием. Text 135. Gopala Ragi Yabi Prabhura Hayastiti Bhaktagani Deki Yena Dhuni Ekamurti. When Sri Chaitanya Mahaprabhu was sitting before the Gopal deity, all the devotees saw him and the deity as being of the same form. Текст 135. Когда Шри Чайтанья Махапрабху сел перед божеством Гопалы, все обратили внимание, что Господь Чайтанья и божество похожи, как две капли воды. Text 136. Doni ekavana donhe prakana sharira doni raktambhara donhara swabhava gambhira. They were of the same complexion and both had gigantic bodies. Both wore saffron cloth and both were very grave. Текст 136. У них был одинаковый цвет кожи и крупное телосложение. На них были шафрановые одежды, и оба были очень серьезны. Text 137. Ma tejo maya dhuni kamala nayana donhara bhavesha dhuni chandra badana. The devotees saw that both Lord Chaitanya Mahaprabhu and Gopal were brilliantly effulgent, and had eyes like lotuses. They were both absorbed in ecstasy, and both their faces resembled full moons. Текст 137. Преданные увидели, что и Господь Чайтанья Махапрабху, и Гопала излучают ослепительное сияние, и что глаза их напоминают лепестки лотоса. Они были оба охвачены экстазом, и лица обоих напоминали полную луну. Text 138. Donadeki Nityananda Prabhu Maharange Dhara Tarikari Hasi Bhakta Gana Sangha. When Nityananda saw the Gopal deity and Sri Chaitanya Mahaprabhu in that way, he began to exchange remarks with the devotees, all of whom were smiling. Текст 138. Заметив сходство Шри Чайтанья Махапрабху с божеством Гопалы, Нитьянанда сказал об этом преданным, и все заулыбались. Text 139. Mata Maharangi Sairati Vanchiya Prabhati Chaila Mangala Arati Dekhina. Thus, with great pleasure, Lord Chaitanya Mahaprabhu passed that night in the temple. After seeing the Mangala Arati ceremony in the morning, he started on his journey. Текст 139. Господь Шри Чайтанья Махапрабху с большим удовольствием провел в этом храме ночь, а утром, после Мангала-арати, продолжил свое путешествие. Text 140. Bhuvaneshwari Patiyaichi Kaili Darshana Vistari Vaniyachena Dasa Vrindavana. In his book, Chaitanya Bhagavat, Sri Vrindavan Das Thakur has very vividly described the places visited by the Lord on the way to Bhuvaneshwara. Текст 140. Шрила Вриндавана Дас Такур в своей книге «Читаем Бхагавата» очень живо описал все места, которые Господь посетил по дороге в Бхуванешвар. Text 141. Kamalapuriyasi Bhaginadi Snana Kaila Nityananda Hati Prabhu Danda Daharila. When Sri Chaitanya Mahaprabhu arrived at Kamalpur, he took his bath in the Bhaginadi river and left his sannyas staff in the hands of Lord Nityananda. Текст 141. Когда Шри Чайтанья Махапрабху пришел к Камалапуру, он омылся в реке Бхагинади, отдав на время свой посох Господу Нитьянанде. Text 142, 143.
Kapoteshvara deki gela bhaktakana sange ete nityananda prabhu kairi danda bange tinakanda kari danda dilo basana bhakta sangayela prabhu mahesha dakina. When Lord Chaitanya Mahaprabhu went to the temple of Lord Shiva, known as Kapoteshvara, Nityananda Prabhu, who was keeping his sannyas staff in custody, broke the staff in 3 parts and threw it into the river Bhargi Nadi. Later this river became known as Dandabanga Nadi. Тексты 142-143. Когда Господь Чайтанья Махапрабху зашел в храм Капатешвары, Господа Шивы, Нитянанда Прабху сломал его посох натрое и выбросил Бхарги Нади. С тех пор эту реку называют Данда Банга Нади. Prabhu, the mystery of the sannyasi danda staff of Sri Chaitanya Mahaprabhu has been explained by Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Комментарий. Тайну саньяса Данды, посоха Шри Чайтанья Махапрабху, объясняет Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур. Sri Chaitanya Mahaprabhu accepted the order of sannyasi from a Mayavadi sannyasi. Шри Чайтанья Махапрабху принял саньясу от саньяси Майавади, Keshava Bharati. от Кешава Бхарати. The Mayavadi sannyasis generally carry 1 staff or danda. Саньяси Майавади обычно носят только один посох или данду. Taking advantage of Sri Chaitanya Mahaprabhu's absence, Nityananda broke the staff into 3 parts and threw it into the river, later known as Dandabanga Nadi. Воспользовавшись отсутствием Шри Чайтанья Махапрабху, Шрила Нитянанда Прабху сломал его посох натрое и выбросил в реку, которую потом стали называть Данда Банга Нади. Banga means broken. So they broke the Danda and Nadi, that's the river. So the river is now called Dandabanga Nadi. То есть Банга значит сломанная, Нади река, то есть река получила название Данда Банга Нади. Like it's Srivas Thakur's house is called, was it? Kol Bhanga. I mean, Kol is Madanga, where the Madanga was broken by the Chan. Дом Шривасачари называется Кола Банга, то есть то место, где была сломана Мриданга. So he says here some technical things. The sannyasa order, there's 4 divisions: Kutichak, Bharutaka, Hamsa, and Paramahamsa. Здесь он объясняет разные технические вещи. Существует 4 ступени саньясы: Кутичака, Бахудака, Хамса и Парамахамса. However, one is elevated to the status of Hamsa or Paramahamsa, after touring and preaching, he must give up the sannyasi staff. Danda. То есть саньяси носит посох только на стадии Кутичака и Бахудака. Однако, когда он путешествует, проповедует учение Бхакти, достигает ступени Хамсы и Парамахамсы, то посох необходимо оставить. Sri Chaitanya Mahaprabhu is Sri Krishna, the Supreme Personality of Godhead, is therefore said Sri Krishna Chaitanya, Radha Krishna, Nayanya. 2 personalities, Srimati Radharani and Sri Krishna, are combined in the incarnation of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Шри Чайтанья Махапрабху — это сам Кришна, Верховная Личность Бога. Поэтому говорится, Шри Кришна Чайтанья, Рада Кришна Ная Аня. Шри Чайтанья Махапрабху совмещает в себя 2 личности — Шримати Радхарани и Шри Кришна. Therefore, considering Sri Chaitanya Mahaprabhu to be an extraordinary person, Lord Nityananda Prabhu did not wait for the Paramahamsa stage. He reasoned that the Supreme Personality of Godhead is automatically on the Paramahamsa stage. Therefore, he does not need to carry the sannyas danda. This is the reason Sri Nityananda broke the staff into 3 pieces and threw it in the water. Вот почему Господь Нитянанда Прабху, зная, что Шри Чайтанья Махапрабху — это необычный человек, не стал дожидаться, пока тот формально станет Парамахамсой. Шри Нитянанда Прабху считал, что Верховный Господь всегда находится на ступени Парамахамсы, и, следовательно, ему не обязательно носить саньяса данду, поэтому он сломал посох натрое и выбросил его в воду. I think it's Chaitanya Bhagavat. Lord Chaitanya appears to be very angry. He asked Nityananda, why did you break the danda? In the danda, all the demigods are residing. В
В Читанья Бхагавате рассказывается история таким образом, что Чайтанья Махапрабху очень разгневался на Нитьянанду и спросил, почему ты сломал мою данду? Разве ты не знаешь, что в данде находятся все полубоги? Nityananda exactly why you should carry all the demigods around. И Нитьянанда сказал, вот именно, почему ты должен носить всех этих полубогов у себя на спине. Text one before. Jagannatha diula dekhiya avishahaila dandavatkari prema nachiti lagila. After seeing the temple of Jagannath from a distant place, Sri Chaitanya Mahaprabhu immediately became ecstatic. After offering obeisances to the temple, he began to dance in the ecstasy of love of God. Текст 144. Увидев издалека храм Джаганатхи, Шри Чайтанья Махапрабху погрузился в экстаз. Поклонившись храму, он принялся танцевать, охваченный любовью к Богу. Text 145. Bhaktagana Vishahana Sabina Chikaya Premavashi Prabhu Sangi Rajamargi Jaya. All the devotees became ecstatic in the association of Lord Chaitanya, and thus absorbed in love of God, they were dancing and singing while going along the main road. Текст 145. В обществе Господа Чайтаньи преданные тоже испытывали экстаз. Идя по дороге, они танцевали и пели, переполняемые любовью к Богу. Text 146. Hasi kande nachi prabhu hankara gajana tina krosapata haile shahasa jojana. Sri Chaitanya Mahaprabhu laughed and cried and danced and made many ecstatic vibrations and sounds. Although the temple was only 6 miles away, to him the distance seemed thousands of miles. Текст 146. Шри Чайтанья Махапрабху плакал, смеялся, танцевал, иногда в экстазе кричал. Хотя до храма оставалось всего 9 километров, дорога казалась ему бесконечной. When Sri Chaitanya Mahaprabhu was in ecstasy, he considered one moment to last as long as 12 years. Комментарий. Когда Шри Чайтанья Махапрабху пребывал в экстазе, мгновение тянулось для него как вечность. So after seeing Jagannath temple from a distance, the Lord became so ecstatic, he considered the 6-mile path to be many thousands of miles long. Увидев издалека храм Джаганатхи, Господь пришел в такой экстаз, что дорога длиной в 9 километров показалась ему бесконечной. Chariti chariti prabhu aila atharanala tanasi prabhu kichu bhayar prakashila. Thus walking and walking, the Lord eventually arrived at the place known as Atharanala. Arriving there, he expressed his external consciousness, speaking to Nityananda. Текст 147. Нигде не останавливаясь, Господь достиг Адхараналы. Там к нему вернулась способность сознавать окружающее, и он обратился к Шри Нитьянанде Прабху. Nityananda kahi Prabhu dehamara danda Nityananda bari danda hailatina khanda. When Lord Chaitanya Mahaprabhu thus regained external consciousness, he asked Lord Nityananda Prabhu, please return my staff. Nityananda replied, it has been broken into 3 parts. Текст 148. Придя в себя, Господь Чайтанья Махапрабху попросил Нитьянанду Прабху, пожалуйста, дай мне посох. Нитьянанда Прабху ответил, он сломался на трое. Text 149. Premaveshi pandila tumi tumara darhino tumasahai danda upara padino. Nityananda said, when you fell down in ecstasy, I caught you, but both of us together fell upon the staff. Текст 149. Нитьянанда Прабху сказал, когда ты упал в порыве экстаза, я подхватил тебя, и мы оба повалились на твой посох. Telling lies. Он здесь врет. Text 150. Dvijanara bhari dhanda kanda kanda haila se kanda kanda paida kichina janila. Thus the staff broke under our weight. Where the pieces have gone, I cannot say. Текст 150. Под нашей тяжестью посох сломался, а куда делись обломки, я не знаю. Text 151. Mora aparari tumara dandi hayili kanda ye uchita haya mora karatara danda. It is certainly because of my offense that your staff was broken. Now you can punish me on this account as you think proper. Текст 151. Несомненно, твой посох сломался по моей вине. Теперь ты можешь, если сочтешь нужным, наказать меня.
152. Sunikichu Mahaprabhu Dukkha Prakasila Ishat Krodakari Kichu Kahita Lagila. After hearing the story how his staff had been broken, the Lord expressed a little sadness and displaying a bit of anger began to speak as follows. Текст 152. Услышав о том, как сломался его посох, Господь немного расстроился. Слегка рассердившись, он произнес такие слова. Purport. Sri Nityananda Prabhu considered Lord Chaitanya Mahaprabhu's acceptance of the sannyas to be useless. Комментарий. Шри Нитьянанда Прабху считал, что Господу Чайтанье Махапрабху не нужно было принимать саньясу. He therefore relieved the Lord of the trouble of carrying the staff. Поэтому он избавил Господа от необходимости носить посох. Sri Chaitanya Mahaprabhu expressed anger because he wanted to teach all other sannyasis that they should not give up the staff before attaining the platform of Paramahamsa. Шри Чайтанья Махапрабху рассердился, поскольку хотел показать другим саньяси, что им не следует расставаться с посохом, пока они не достигнут ступени Парамахамсы. Seeing that the regulative principles could be slackened by such action, Chaitanya Mahaprabhu wanted to carry the staff personally. However, Nityananda broke it. For this reason, Chaitanya Mahaprabhu displayed a little anger. Понимая, что совершенный преждевременно подобный поступок может стать нарушением религиозных заповедей, Чайтанья Махапрабху хотел носить свой посох, однако Нитьянанда сломал его. Вот почему Чайтанья Махапрабху слегка рассердился. In Bhagavad Gita 3:21, Krishna says, whatever great people do, others follow. Sri Chaitanya Mahaprabhu wanted to follow the Vedic principles strictly in order to save inexperienced neophytes who try to imitate Paramahamsas. В Бхагавад-гите 3.21 говорится, примеру великих следуют все. Шри Чайтанья Махапрабху строго соблюдал предписания Вед, чтобы спасти неопытных неофитов, которые пытаются подражать Парамахамсам. Text 153. Nilchalani morasabi hita kaila sabidanda dano chila tatanara kila. Sri Chaitanya Mahaprabhu said, "You've all benefited me by bringing me to Nilchal. However, my only possession was that one staff, and you have not kept it." Текст 153. Шри Чайтанья Махапрабху сказал, «Вы оказали мне неоценимую услугу, приведя меня в Нилачалу. Однако мой посох — единственное, что у меня было. Вы не сумели сберечь». Text 154. Tumi savaragiyata ishvara dekhite kibame yagiyain yayaba shahite. So all of you should go before or behind me to see Lord Jagannath. I shall not go with you. Текст 154. «Поэтому навстречу с Господом Джаганатхой идите либо передо мной, либо за мной. Вместе с вами я не пойду». 155. Mukunda datakahi prabhu tumiya agi amisabapachi yabana yaba tumarasange. Mukunda Dat told Sri Chaitanya Mahaprabhu, "My Lord, you should go ahead and allow the others to follow. We shall not go with you." Текст 155. Мукунда Дата ответил Шри Чайтанья Махапрабху, «Мой Господь, иди впереди, а всем остальным позволь идти следом. Мы не будем приближаться к тебе». 156. Eta suni prabhu agi chalile shigragati bhujitena parakeha duhi prabhuramati. Sri Chaitanya Mahaprabhu then began to walk very swiftly before all the other devotees. No one could understand the real purpose of the two lords, Sri Chaitanya Mahaprabhu and Nityananda Prabhu. Текст 156. Тогда Шри Чайтанья Махапрабху очень быстрым шагом пошел впереди остальных преданных. Никто не мог понять истинных намерений Господа Чайтаньи Махапрабху и Господа Нитьянанды. 157. Inokena dandabangi tanokena banghaya bangana krodatenho ihake doshaya. The devotees could not understand why Nityananda Prabhu broke the staff, why Sri Chaitanya Mahaprabhu permitted him to do so, or why, after permitting him, Lord Chaitanya became angry. Текст 157. Преданные недоумевали, почему Нитьянанда Прабху сломал посох и почему Шри Чайтанья Махапрабху сначала позволил Нитьянанде это сделать, а потом рассердился на него за это. Dandabangi lila he paramagambhira sebuji durhara padi yanarbhakti dhira. The pastimes of breaking the staff is very deep.
Only one whose devotion is fixed on the lotus feet of the Lord, two Lords, can understand it. Текст 158. История о сломанном посохе имеет очень глубокий смысл. Постичь его может лишь тот, кто с непоколебимой преданностью служит лотосным стопам Господа Чайтаньи и Господа Нитьянанды. Brahmana Devaya Gopale Mahima Edanya Nityananda Vyakakari Shota Sri Chaitanya. The glories of Lord Gopal, who is merciful to the Brahmanas, are very great. The narration of Sakshi Gopal was spoken by Nityananda Prabhu and heard by Sri Chaitanya Mahaprabhu. Текст 159. История, прославляющая величие Господа Гопалы, покровителя Браманам, была рассказана Нитьянандой Прабху, Шри Чайтанья Махапрабху. Purport: there are 4 points of instruction one should consider in the story of Sakshi Gopal. First, the deity, the Archa Vigraha of Sri Gopal, is eternally Satchit Ananda Vigraha. Комментарий. История о Сакши Гопале содержит в себе 4 важные урока. Во-первых, божество Арчи Виграха Шри Гопалы всегда было и есть Сачит Ананда Виграхой. Second, the deity surpasses material regulative principles and extends the reality of transcendental principles. Во-вторых, божество не подчиняется материальным законам и служит доказательством реальности законов духовного мира. Third, one can be situated in a transcendental position after becoming a Brahmana, but as a Brahmana, one has to follow the regulative principles very strictly. В-третьих, став браманом, можно возвыситься до трансцендентного уровня. Однако, даже будучи браманом, нужно строго следовать регулирующим принципам. Lastly, Brahmanya-devaya indicates Lord Sri Krishna himself, who is worshipped. Thus, Namo Brahmanya-devaya, Go Brahmanya Hitaya Cha Jagat Hitaya Krishna, Govindaya Namo Namaha. This indicates that a devotee who is under the protection of Krishna is automatically situated as a Brahmana, and such a Brahmana is not illusioned. This is factual. И в-четвертых, Брахманья Дева — это сам Господь Кришна, которому поклоняется, произнося следующий стих: «Намо Брахманья Девая, Го Брахмана Хитаяча, Джагат Хитая Кришная Говиндая Намо Намаха», из чего следует, что преданный, находящийся под защитой Кришны, уже является браманом, свободным от влияния иллюзий. Это несомненный факт. Text 160. Shara yukta hanaya shuniye jana achire milahe tari gopala charana. One who hears this narration of Lord Gopal with faith and love very soon attains the lotus feet of Lord Gopal. Текст 160. Любой, кто выслушает эту историю с любовью и верой, очень скоро достигнет лотосных стоп Господа Гопалы. Text 161. Sri Rupa Raghunatha Pariyarasa Chaitanya-charitamrita Kahi Krishna Dasa. Praying at the lotus feet of Sri Rupa and Sri Raghunath, always desiring their mercy, I, Krishna Das, narrate Sri Chaitanya-charitamrita, following their footsteps. Текст 161. Молясь у лотосных стоп Шри Рупы и Шри Рагунатхи, уповая на их милость и следуя за ними, я, Кришнадас, рассказываю Шри Чайтанья-чаритамриту. Thus ends the Bhagavad purpose to Sri Chaitanya-charitamrita Madhya-lila, 5th chapter, describing the activities of Sakshi Gopal. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к 5 главе Мадхья-лилы Читания-чаритамриты, описывающий деяния Сакши Гопалы. Sakshi Gopal ki jai, Sri Chaitanya-charitamrita ki jai, Sri Krishnadas Kaviraj Goswami ki jai, Sri Prabhupada ki jai, Mayapur Bhaktavinda ki jai. Hari Hari Hari.